மாணவர்களை வரவேற்கிறோம். இந்த தலைப்பில் கேஸ் டங்ஸ்டன் இன்னட் கேஸ் வெல்டிங் TIG மூலம் 3mm திக்னஸ் கொண்ட அலுமினியம் ஷீட்டில் உள்ள மானிட்டர் ஸ்கொயர் பெட் ஜாயிண்டை பற்றி கற்றுக்கொள்வோம். இந்த தலைப்பின் முடிவில் உங்களால் பரிமாணங்களுக்கு ஏற்ப அலுமினியம் ஷீட்ஸை தயாரிக்கவும், ஸ்கொயர் பெட் ஜாயிண்டை அமைக்கவும், GTAW செயல்முறை மூலம் ஃபிளாட் பொசிஷனல் ஜாயிண்டை வெல்ட் செய்யவும், மேற்பரப்பு குறைபாடுகள் உள்ளதா என்று வெல்டை பரிசோதிக்கவும் முடியும். இப்போது கேஸ் டங்ஸ்டன் ஆர்க் வெல்டிங் ப்ராசஸ் மூலம் 3 மில்லிமீட்டர் தடிமன் கொண்ட அலுமினியம் ஷீட்டில் உள்ள மானிட்டர் ஸ்கொயர் பெட் ஜாயிண்ட்டுக்கான தேவைப்படும் கருவிகளை பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்டீல் ரூல், ஸ்கிரைபர், ball peen hammer, tri-square, tongs, steel wire brush, filler rods, welding torch, key and spanner, helmet type screen, gas regulator cum flow meter, welding power source, shielding argon gas cylinder, tungsten electrode, foot switch, center punch. இப்போது GTAW ப்ராசஸ் மூலம் 3 மில்லிமீட்டர் தடிமன் கொண்ட அலுமினியம் ஷீட்டில் உள்ள மானிட்டர் ஸ்கொயர் பெட் ஜாயிண்ட்டுக்கான ப்ரீ வெல்டிங் ப்ரிப்பரேஷன்ஸை பற்றி கற்றுக்கொள்வோம். அலுமினியம் ஷீட்டை $150 மில்லிமீட்டர் நீளம், 50 மில்லிமீட்டர் அகலம் மற்றும் 3 மில்லிமீட்டர் தடிமனாக வெட்டவும். ஷீட்ஸை ஸ்கொயர் பெட் ஜாயிண்டில் அமைக்கவும். வெல்டிங்கிற்கு டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடை பயன்படுத்தவும். $1.5 மில்லிமீட்டர் யூனிஃபார்ம் ரூட் கேப் உடன் சம இடைவெளியில் ஜாயிண்டை டாக் வெல்ட் செய்யவும். இப்போது டங்ஸ்டன் இன்னட் கேஸ் வெல்டிங் செயல்முறை மூலம் 3 மில்லிமீட்டர் தடிமன் கொண்ட அலுமினியம் ஷீட்டில் உள்ள மானிட்டர் ஸ்கொயர் பெட் ஜாயிண்ட்டுக்கான வெல்டிங் செயல்முறையை பற்றி கற்றுக்கொள்வோம். ஸ்கொயர் பெட் ஜாயிண்டை வெல்டிங் டேபிளில் வைக்கவும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு அளவுருக்களை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கேற்ப அமைக்கவும். அலுமினியம் ஷீட்ஸின் விளிம்புகளை சுத்தம் செய்யுங்கள். மேற்பரப்பு சுத்தம் செய்ய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வயர் பிரஷை பயன்படுத்தவும். டங்ஸ்டன் 2 மில்லிமீட்டர் டயா எலக்ட்ரோடை பயன்படுத்தவும். வழிகாட்டுதல்களின்படி கரண்டை சரி செய்யவும். லெஃப்ட்வர்ட் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஜாயிண்டை ஃபிளாட் பொசிஷனில் வெல்ட் செய்யவும். வெல்டிங்கின் போது பெனட்ரேஷன் பீடை ஆதரிக்க அடிப்பகுதியில் ஒரு தற்காலிக ஆதரவு வழங்கப்பட வேண்டும். வெல்டிங் முழுவதும் சீரான ஷார்ட் ஆர்க்கை பராமரிக்கவும். வெல்டிங்கின் போது எண்ட் கிரேட்டரை தவிர்க்கவும்.
இப்போது டங்ஸ்டன் இனர்ட் கேஸ் வெல்டிங் செயல்முறை மூலம் 3 மில்லிமீட்டர் தடிமன் கொண்ட அலுமினியம் ஷீட்டில் உள்ள மானிட்டர் ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்ட்டுக்கான பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான தகவல்களை பற்றி கற்றுக்கொள்வோம். மின் இணைப்பு இறுக்கமாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். சரியான கலர் லென்ஸ்களை பயன்படுத்துங்கள். ஆர்க்கை வெறும் கண்களால் பார்க்க வேண்டாம். சரியான ஆடைகளை அணியுங்கள். வெல்டிங் மெஷினை எப்போதும் சரியாக எர்த் செய்யுங்கள். இடது பக்கமாக வைத்திருங்கள். Lack of penetration. Cracks. Blowholes. Recap. இந்த தலைப்பின் முடிவில் உங்களால் டைமென்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ப அலுமினியம் ஷீட்ஸை தயாரிக்கவும், ஸ்கொயர் பட் ஜாயிண்டை அமைக்கவும், லெஃப்ட் வார்ட் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி ஃபிளாட் பொசிஷனில் ஜாயிண்டை வெல்டு செய்யவும், மேற்பரப்பு குறைபாடுகள் உள்ளதா என்று வெல்டை சரிபார்க்கவும் முடியும். நன்றி மாணவர்களே, அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்.